Как вы помните, Гопинатха спасся от смертной казни по милости Господа Джаганатхи и Господа Чайтаньи. And the king actually doubled his salary and excused him all his debts. Более того, царь простил Гопинатхе его долг и удвоил ему жалование. Because actually the king loved the family of Bhavananda Rai and his 5 sons, all of them very much. Дело в том, что царь питал очень нежное чувство к семье Бхавананды Рая и к каждому из 5 его сыновей. So Gopinath is one of those sons, but there are also others. Ramananda Roy is the most famous, also Vaninath Rai. Гопинатха был один из этих 5 сыновей, также известно Рамананда Рай, Ванинатха Рай. So I'll just read the last couple of verses that we read last time. Я еще раз прочитаю несколько из стихов, которые мы уже читали с вами в прошлый раз. Just 138 and 139. 138 и 139. Ramaraye Vaninate Koila Nirvishoy Se Kripa Moti Nahi Jati Hoy. Your real mercy has been granted to Ramananda Rai and Vaninath Rai, for you have detached them from all material opulence. I think that I have not been favored by such mercy. This is Gopinath speaking to Lord Chaitanya. Гопинатха сказал Господу Чайтанье: «Ты явил свою истинную милость Рамананде Раю, Ванинатхе Раю, ибо наделил их равнодушием ко всем мирским богатствам. Я же обделен этой милостью». Shuddha Kripa Karo Gosai Guchaha Bishoy Nirvina Haino Moti Bishoy Nahoy. Kindly bestow upon me your pure mercy so that I may also become renounced. I am no longer interested in material enjoyment. Пожалуйста, даруй мне свою чистую милость, чтобы я тоже избавился от привязанности к мирскому. Больше меня не интересуют материальные наслаждения. So he does recognize that his brothers are very spiritually advanced by the mercy of Lord Chaitanya. Гопинатха признает здесь, что по милости Господа Чайтаньи его братья достигли более высокого духовного уровня. So he's also aspiring to reach that level. И он сам тоже очень хочет достичь такого же уровня. But the Lord Chaitanya replies, Prabhu kohi sannyasi jabi hoibo panchajan kutumba bahulya tomar ke kori bharan. Sri Chaitanya Mahaprabhu said, if you all adopt the renounced order and lose interest in dealing with pounds, shillings, and pence, who will take charge of maintaining your large family? На это Господь Чайтанья отвечает: если вы все отречетесь от мира, потеряв всякий интерес к денежным делам, то кто будет заботиться о вашей большой семье? Maha Bishoy Koro Kiba Virakta Udas Janme Janme Tume Pancha Mora Nija Das. Whether you are involved in material activities or become completely renounced, you 5 brothers are all my eternal servants, birth after birth. Вовлечены ли вы в материальные дела или полностью отстранились от них? Вы, 5 братьев, из жизни в жизнь, мои вечные слуги. Purport: Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur comments that one should always remember that he is eternally a servant of Krishna. Комментарий. Как пишет в своем комментарии Шрила Бхактивиданта Сарасвати Такур, мы должны всегда помнить о том, что мы вечные слуги Кришны. Whether one is engaged in material activity involving pounds, shillings, and pence, or is in the renounced order, he should always think that he's an eternal servant of God, for that is the real position of the living being.
Занят человек материальной деятельностью, связанной с деньгами, или ведет жизнь отрекшегося от мира, он должен всегда думать о себе как о вечном слуге Бога, ибо таково истинное положение живого существа. Both taking sannyas and dealing in pounds, shillings, and pence are considered external affairs. Живет человек как саньяси или занимается денежными делами, и в том и в другом случае это внешние занятия. In any condition, one should always consider how to please and satisfy Krishna. Какое бы положение ни занимал человек, он должен думать о том, как доставить удовольствие Кришне. Thus, even if one is involved in great material affairs, he will not become attached. Тогда, даже если он вовлечен в бурную материальную деятельность, это не привяжет его к ней и ее плодам. As soon as one forgets that he is an eternal servant of Krishna, he becomes involved in material attachments. Но стоит нам забыть о том, что мы вечные слуги Кришны, у нас тотчас появляются материальные привязанности. However, if one is always conscious that Krishna is a supreme master and that he is an eternal servant of Krishna, he is a liberated person in any condition. Однако, если человек всегда сознает, что Кришна – верховный повелитель, а он сам вечный слуга Кришны, то он будет оставаться свободной душой в любой ситуации. Entangling material activities will not affect him. Порабощающая материальную деятельность не будет иметь над ним власти. So there's very important instructions here that Chaitanya Mahaprabhu giving, and also Srila Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Господь Чайтанья, Шрила Бхактивиданта Сарасвати, Шрила Прабхупада дают здесь очень важные наставления. This is called Yukta Vairagya. То, что они описывают здесь, называется юкта вайраги, This is practical renunciation. или практическое отречение. Well, it's described by Srila Rupa Goswami in Bhakti Rasamrita Sindhu. Шрила Рупа Госвами говорит об этом в Бхакти Расамрита Синду, In the two famous verses, в двух известных стихах. one describing Yukta Vairagya, practical renunciation, and one describing Falgu Vairagya or false renunciation. В одном стихе описывается юкта вайраги или практичное отречение, а в другом фалгу вайраги или ложное отречение. Anasaktasya visayanya tarham upayunjata nirbandha Krishna sambandhe yukta vairagya uchate prapanchikataya buddhya hari sambandhu vastuna mumukshabi parityago falgu vairagya katyate. So in the first of these verses, Rupa Goswami says that in describing yukta vairagya, one who sees everything in relation to Krishna and uses everything in the service of Krishna is properly situated above possessiveness. В первом стихе Рупа Госвами говорит: тот, кто видит все в связи с Кришной и задействует все служение Кришне, занимает правильное положение и свободен от чувства собственничества. That is, he doesn't think himself to be the controller or the enjoyer. Иными словами, он не считает, что контролирует что-то или чем-то наслаждается. That is the disease of material existence. Такова болезнь материального существования. One thinks he can manipulate the material energy for his own enjoyment. Когда человек думает, что он может манипулировать материальной энергией ради собственного наслаждения. But he simply becomes entangled in the workings of the laws of karma. Но при этом он все больше запутывается в законах кармы. That's why Krishna
in the 29th verse of 5th chapter of Bhagavad Gita, explains how to become free from the pangs of material nature. Вот почему в 29 стихе 5 главы Бхагавад-гиты Кришна объясняет, каким образом можно избавиться от порабощающего влияния материальной энергии. Bhaktaram yagyatapasam sarvalokam suridam sarvabhutanam yatva mam shantim richati. So the sages or devotees, knowing me, Krishna says, knowing me to be the ultimate enjoyer of all sacrifices and austerities, the proprietor of all planets and demigods, and the well-wisher and benefactor of all living entities, such sages attain peace from the pangs of material nature. В этом стихе говорится: человек, полностью осознавший, что я единственный, кто наслаждается всеми жертвоприношениями и плодами подвижничества, что я верховный владыка всех планет и полубогов, а также друг и благодетель всех существ, избавляясь от материальных страданий, обретает полное умиротворение. Prabhupada actually wrote a small booklet called The Peace Formula, which is based upon this verse. Шрила Прабхупада написал маленькую книгу на основе этого стиха, которая называется «Формула мира». So a person shouldn't think himself to be the enjoyer. He should understand that Krishna is the real enjoyer, and we should serve Krishna for his pleasure. Мы не должны считать себя наслаждающимися. Мы должны понимать, что истинный наслаждающийся – это Кришна, и должны служить ему. And that we are not the real proprietor. Krishna is the real proprietor. We may take care of some money or some property for Krishna, use it in Krishna's service. Нам не принадлежит ничего. Истинным владельцем всего является Кришна. Мы можем пользоваться какой-то частью имущества Кришны в служении ему. So that's a yukta vairagya. It's renouncing the mentality that I'm the enjoyer and I'm the proprietor. Таким образом, юкта вайрагья означает отречение от чувства собственничества, от мысли о том, что мы чем-то обладаем. That's why also Prabhupada explains that sannyas is a state of consciousness. It's not just external question of changing the color of one's cloth or living in an ashram. В связи с этим Шрила Прабхупада объясняет, что саньяса – это преображение сознания, а не просто переодевание в шафрановую одежду или переезд в ашрам. We were reading on Monday from Srimad Bhagavatam, 4th canto, about Prithu Maharaj. В понедельник мы читали Шримад Бхагаватам историю Притхи Махараджа. And Prabhupada said that he was a real sannyasi, even though he was a householder and he had 5 sons and he had to manage a vast kingdom. Still, he was internally renounced, not thinking himself the proprietor or enjoyer. Прабхупада отмечает там, что Притху Махарадж, хотя и был семейным человеком, хотя у него было 5 детей, и ему приходилось править огромным царством, при этом был истинным саньяси, потому что внутренне он был отречен от всего этого и не пытался черпать в этом наслаждение. So real sannyas, it's not a question of the external ashram, but of the consciousness, how to use one's thoughts, words, and deeds in the service of Krishna. Так что истинная саньяса – это не принадлежность к известному ашраму, это способность занимать свои слова, помыслы и действия служения Кришне. So Rupa Goswami, he contrasts this, what we call Yukta Vairagya or Vaishnav sannyas, he contrasts it with the
Mayavadi sannyas or Falgu Vairagya, false renunciation. И Рупа Госвами противопоставляет это истинное отречение Юкта Вайрагию или Вайшнава саньясу Майавада саньяси. So the Mayavadis, well, first of all, with the translation of the verse, he says, on the other hand, those who give up everything, not understanding its connection with Krishna, they are not properly situated in renunciation. В комментарии к тому второму стиху Шрила Прабхупада отмечает, что Нет, это перевод слова Рупа Госвами. Во втором стихе Рупа Госвами отмечает, что человек, который не видит, как все связано с Кришной, отрекается от этого, отрекается ложно. So yeah, the Mayavadis say to make spiritual advancement, you have to take sannyas, you have to give up your family, you have to go and live in a secluded place, ashram, or go to the Himalayas or wherever. But you have to put on saffron cloth, you have to break all connection with family. It's the only way to make spiritual advancement. Майавади считает, что единственный способ преуспеть в духовной жизни — это принять саньясу, то есть облачиться в шафрановые одежды, порвать со своей семьей и удалиться куда-нибудь в ашрам или уйти в Гималаи. So therefore they say that, real advanced spiritualists, that they won't, have material possessions, they won't use money, etc. Майавади считает, что настоящий духовный искатель не имеет никакого имущества, у него нет денег, ничего. Devotees once showed Prabhupada a picture of a Mayavadi sannyasi. People had offered a pile of money and he was refusing. Шриле Прабхупаде как-то показали фотографию одного саньяси Майавади, ему люди подносили деньги, а он так руками показывал, мол, не надо мне этого. But Prabhupada said, you can make picture of me, people giving money, I'm using for Krishna. Прабхупада сказал, надо меня сфотографировать, как мне люди приносят деньги, а я все занимаю служение Кришне. Or sometimes the Mayavadi sannyasis, they take vow of silence, not speaking. Некоторые саньяси Майавади дают обет молчания. But Prabhupada said, better they don't speak. Прабхупада говорил, ну и правильно, лучше им не говорить ни о чем. But the Vaishnavas should speak. They should speak about Krishna consciousness. Говорить должны вайшнавы, говорить они должны о сознании Кришны. These Mayavadis, they criticize Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur for riding in a motor car. Майавади критиковали Бхактивиданта Сарасвати за то, что тот ездил в автомобиле. Which in those days, cars were pretty rare. Only high government officials or very wealthy persons had motor cars. But he also used motor car for traveling and preaching. В те времена автомобили были большой роскошью, большой редкостью. На них ездили или какие-то высокопоставленные чиновники, или очень богатые люди. Но Бхактивиданта Сарасвати пользовался автомобилем для того, чтобы проповедовать. And when he was challenged, he said only sannyasis, Vaishnav sannyasis should drive in motor cars. И когда ему поставили это в вину, езду на автомобиле, он ответил, что если кто-то и достоин ездить на нем, то это должны быть саньяси Вайшнавы. Sannyasi or Vaishnavas, any Vaishnavas who are using in the service of Krishna. Саньяси или любые вайшнавы, которые могут задействовать автомобиль в сознании Кришны. In the last darshan I had with Srila Prabhupada in August of 1977, Prabhupada was talking about his book publishing.
На последнем моем даршане со Шрилой Прабхупадой, который случился в августе 1977 года, Шрила Прабхупада говорил об издании книг. So he said, in that time, actually, there was criticism in India that ISKCON was financed by the CIA or the World Bank, like that. В то время в Индии ходили слухи, что ИСККОН финансируется ЦРУ или Всемирным банком. So Prabhupada was saying, this is not CIA money. He said, this is Bhaktivedanta Swami's money. Прабхупада сказал, это не деньги ЦРУ, это деньги Бхактиведанты Свами. That I have labored hard whole night writing these books. Я тяжело трудился ночами, переводя эти книги. And my disciples are helping me to sell them. А мои ученики помогают мне продавать их. And we are making a lot of money, and I'm bringing money to India, and I'm using it to build temples and spread Krishna consciousness. Мы зарабатываем много денег. Я перевожу эти деньги в Индию, строю здесь на них храмы и проповедую сознание Кришны. He said, this is glorious work. Эти усилия достойны славы. Son of India has gone to the West and brought money to spend in his own country. It's glorious work, he said. Сын Индии поехал на Запад и привез оттуда деньги, которые тратит в Индии. Это достойно прославления. He said, it is not CIA money, it is Bhaktivedanta Swami's money. He said, this is Bhaktivedanta Swami's business. Так что это не деньги ЦРУ, это деньги Бхактиведанты Свами, и это бизнес Бхактиведанты Свами. You know, so Prabhupada was running a big business, actually, writing books and inspiring devotees to sell them and making a lot of money from it. Так что Прабхупада руководил крупным бизнесом, он писал книги, вдохновлял преданных распространять эти книги и таким образом зарабатывал большие деньги. And using the money, you know, for printing more books or for building temples. И заработанные деньги тратил на то, чтобы издавать новые книги и строить храмы. You know, so he wasn't just, you know, as a sannyasi, he wasn't just sitting in some secluded place. А не то, что он, будучи саньяси, сидел где-то в уединенном месте. But he was running a big business, BBT, and a big organization, ISKCON. Нет, он руководил крупным бизнесом, издательством BBT и организацией ИСККОН. So this is a real yukta vairagya. Так что это и есть истинная юкта вайрагия. Anyway, here Chaitanya Mahaprabhu questioning, you know, you're all, you know, grihastas, you have, you know, so many, you have big family. So if you all take sannyas, who will be earning money and maintaining your family? Здесь Господь Чайтанья задается вопросом: вы все грехастхи, у вас большие семьи. Если вы примете саньясу, то кто будет содержать ваши семьи? And then he's saying, doesn't matter whether you're renunciates or you're involved in you know, material activities, family affairs, you're all my eternal servants, birth after birth. И он продолжает: вовлечены ли вы в материальные дела или полностью отстранились от них? Вы, 5 братьев, из жизни в жизнь, мои вечные слуги. Kintu mora korea ek agya palan, vyayana korea kichurajar muladan. However, just obey one order from me. Do not spend any of the king's revenue. Но соблюдай один мой наказ: никогда не трать собранные для царя деньги. Purport: when a person forgets his position as an eternal servant of Krishna, he commits many sinful activities. But one who maintains his position as an eternal servant of Krishna cannot deviate from the path of morality.
Комментарий. Когда человек забывает, что он вечный слуга Кришны, он совершает множество греховных поступков. Но тот, кто помнит о своем положении вечного слуги Кришны, никогда не будет нарушать принципы морали, религии и этики. Sorry, in English I missed out a couple of words. Cannot deviate from the path of morality, religion, and ethics. At the present, people all over the world, especially in India, have forgotten their relationship with the Supreme Personality of Godhead and His eternal servants. В наше время люди по всему миру, особенно в Индии, забыли о своих отношениях с Верховным Господом и Его вечными слугами. Therefore, the principles of morality, religion, and ethics have almost disappeared. Поэтому нравственность, религия и этика пришли в полный упадок. This situation is most unprofitable for human society. Такое положение вещей не приносит людям никакого блага. Therefore, everyone should try to accept Krishna consciousness and follow the principles of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Поэтому все должны постараться принять сознание Кришны и следовать принципам, установленным в Шри Чайтанья Махапрабху. What's that last verse in the Gita? Yatra Yogeshwara Krishna Tatra Partha Dunur Daraha. Yatra Yogeshwara Krishna Yatra Partha Dunur Daraha Tatra Shrir Vijayo Bhutir Druvanitir Matir Mama. Wherever there is Krishna, the master of all mystics, and wherever there's Arjuna, the supreme archer, there will also certainly be opulence, victory, extraordinary power, and morality. That is my opinion. Как говорится в заключительном стихе Бхагавад-гиты, где бы ни находился Кришна, повелитель всех мистиков, и где бы ни находился Арджуна, непревзойденный лучник, там всегда будет изобилие, победа, необычайная сила и нравственная чистота. Таково мое мнение. So here Chaitanya Mahaprabhu is giving them a moral, ethical instruction. Так что в этом стихе Господь Чайтанья дает наставление, касающееся морали и нравственности. Follow the laws of the government. Соблюдай законы государства. Otherwise, you may get in a difficult situation. Иначе проблем не избежать. He's continuing these instructions. Наставления продолжаются в следующем стихе. Rajar muladana dia jay kuchulabhya hoy say dana kariha nana dharmi karmi vyay. First, you should pay the revenue due to the king, and then you may spend a balance for religious and fruitive activities. Сначала из собранных средств ты обязан выплатить все, что причитается царю, и только после этого можешь потратить то, что осталось, на благочестивые и обычные дела. Asad vyayana koriya jati dui lokayai etaboli sabakari dilena vidai. Don't spend a farthing for sinful activities for which you will be the loser both in this life and the next. After saying this, Sri Chaitanya Mahaprabhu bade them farewell. Не трать ни гроша на безнравственные поступки. Грехи приведут тебя только к тому, что ты останешься ни с чем, и в этой жизни, ни в следующей. Сказав это, Шри Чайтанья Махапрабху попрощался с ним. Rayer Gori Prabhu Kripa Vivarta Kohilo Bhakta Vatsalya Guna Jati Vyakta Hoilo. Thus the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu was spoken of in the family of Bhavananda Rai. That mercy was clearly demonstrated, although it appeared to be something different. После этого все семейство Бхавананды Рая обсуждало милость Шри Чайтаньи Махапрабху. Эта милость стала очевидна для всех, хотя сначала они не распознали ее. Purport: the result of advancement in spiritual knowledge is not material improvement, but Sri Chaitanya Mahaprabhu advised Gopinath Patanaika
how to use material opulence without incurring reactions to sinful life. Плод углубления духовного знания не сводится к улучшению материального благосостояния. И все же Шри Чайтанья Махапрабху дал совет Гопинатхе Паттаньяке касательно того, как использовать материальный достаток, не навлекая на себя грехов. From this advice, it appeared that the Lord encouraged Gopinath Pattanayaka to enhance his material condition. Может показаться, что Господь посоветовал Гопинатхе Паттаньяке улучшить свое материальное состояние. Actually, however, he did not. Но это не так. In fact, this was but a manifestation of his great affection for his devotee. На самом деле, в его совете проявилась только его сильная любовь к своему преданному. Yeah, so he wasn't just encouraging Gopinath to, become very wealthy. Так что не нужно думать, что Господь Чайтанья призывал Гопинатху увеличивать свое богатство. But he was instructing him to follow the law and to use his wealth in Krishna's service. Он повелел ему соблюдать закон и задействовать свое богатство в служении Кришне. So he was correcting him for his mistake in squandering the government money. Таким образом, Господь поправил Ванинатху и указал ему, что тому не следовало присваивать государственные деньги. Didn't encourage him to leave his work or family and go away, but encouraged him to do his duty properly. Заметьте, он не призывал Гопинатху отречься от семьи, удалиться куда-то или уйти с работы. Он призвал его добросовестно выполнять свои обязанности. We also find that there are other cases where Chaitanya Mahaprabhu encouraged the devotees to remain in a family life. Были другие ситуации, когда Господь Чайтанья вдохновлял преданных продолжать вести семейную жизнь. For example, the Kurma Brahmana, he wanted to leave everything and travel with Lord Chaitanya. Например, Брахман Курма решил бросить все и отправиться странствовать вместе с Господом Чайтаньей. But the Lord told him, don't speak like that again. You stay with your family, but chant Hare Krishna always. You won't be disturbed by Maya. Господь сказал ему: больше не говори так, оставайся со своей семьей и непрестанно повторяй Харе Кришна. Тогда Майя не обеспокоит тебя. And whoever you meet, tell him about Krishna. In this way, become guru and deliver this country. Каждому встречному рассказывай о Кришне, так стань гуру и спаси всю эту страну. Continuing. Sabai Alingiya Prabhu Vidai Jabidila Haridvani Kori Sababhakta Utigela. Sri Chaitanya Mahaprabhu embraced them all and bade them farewell. Then all the devotees got up and left, loudly chanting the holy name of Hari. Шри Чайтанья Махапрабху обнял всех и попрощался с ними. После этого все преданные встали и разошлись, громко повторяя святое имя Хари. Prabhu Kripa Deke Sabar Hoili Chamatkar Tahar Bujite Nari Prabhu Vyavahar. Seeing the extraordinary mercy the Lord granted to the family of Bhavananda Roy, everyone was struck with wonder. They could not understand the behavior of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Всех поразила та необычайная милость, которую Господь явил семье Бхавананды Рая. Никто не мог понять поведение Шри Чайтаньи Махапрабху. Tara Sabi Jodi Kripa Korite Sadila Ama Hoiti Kichunahi Prabhu Tabi Kohila. Indeed, when all the devotees had requested the Lord to bestow his mercy upon Gopinath Pattanayaka, the Lord had replied that he could do nothing. Ведь когда все преданные попросили Господа явить свою милость Гопинатхе Паттаньяке, Господь ответил, что ничего не может поделать. Purport:
when a person is sinful, he loses both the chance for spiritual advancement and the chance for material opulence. Комментарий. Тот, кто совершает грехи, теряет возможность как для духовного развития, так и для материального обогащения. If one enjoys the material world for sense gratification, he is certainly doomed. Если он наслаждается материальным миром, ублажая свои чувства, то его положение безнадежно. Advancement in material opulence is not the direct mercy of the Supreme Personality of Godhead. Nevertheless, it indicates the indirect mercy of the Lord, for even a person too attached to material prosperity can gradually be detached and raised to the spiritual platform. Материальное обогащение нельзя считать непосредственной милостью Верховной Личности Бога, и тем не менее оно может быть указанием на косвенную милость Господа. Получивший ее человек, даже если он слишком привязан к материальному благосостоянию, постепенно может развить в себе дух отречения от мира и подняться на духовный уровень. Then he can offer causeless, purified service to the Lord. Тогда он сможет нести бескорыстное, чистое служение Господу. When Sri Chaitanya Mahaprabhu said, "Ama hoiti kichu nahi," it is not my business to do anything, he set the ideal example for a person in the renounced order. Когда Шри Чайтанья сказал «Амма гайты кичо нахи», мне нет никакого дела до этого, он тем самым подал пример людям, отрекшимся от мира. If a sannyasi takes the side of a Vishai, a person engaged in material activities, his character will be criticized. Если саньяси начинает помогать вишаи, человеку, погруженному в материальные дела, люди будут его осуждать. A person in the renounced order should not take interest in material activities, but if he does so out of affection for a particular person, that should be considered his special mercy. Человек, отрекшийся от мира, не должен проявлять интерес к материальным делам, но если он все же делает это из расположения к кому-то, то это следует считать его особой милостью. Gopinathar ninda or apanant nirveda e matra kohila ihar na bujibibeda. I have simply described the chastisement of Gopinath Patanaika and Sri Chaitanya Mahaprabhu's indifference, but the deep meaning of this behavior is very difficult to understand. Я просто описал наказание Гопинатхи Патаньяйки и безразличие к его судьбе Шри Чайтаньи Махапрабху, но глубинный смысл его поведения очень трудно понять. Kashimishena sadila rajarena sadila udyoga vina Mahaprabhu eta foladila. Sri Chaitanya Mahaprabhu gave so much to Gopinath Patanaika without directly making requests of either Kashi Mishra or the king. Шри Чайтанья Махапрабху дал очень много Гопинатхи Патаньяйке, не обращаясь с просьбами ни к Каши Мишре, ни к царю. So Mahaprabhu was very careful to follow the proper etiquette as a sannyasi, and that's why he didn't involve himself at all in appealing to the king on Gopinath's behalf. Махапрабху очень строго следовал этикету саньяси, и потому не стал напрямую обращаться к царю, чтобы замолвить слово за Гопинатху. But still, by his transcendental mercy, the whole situation was resolved. Тем не менее, по трансцендентной милости Господа вся ситуация решилась наилучшим образом. He inspired the king, through his transcendental potency, inspired the king to resolve the matter in a way which was very, ultimately favorable for Gopinath. And Chaitanya Mahaprabhu also gave him some chastisement and some instruction. Господь Чайтанья своей трансцендентной силой побудил царя решить эту ситуацию благоприятным образом, а также лично отругал Гопинатху, дал ему важные наставления. Chaitanya Charitra e Parama Gambhir Se Buji Tarapadi Yaramanadir. The intentions of Sri Chaitanya Mahaprabhu are so deep that one can understand them only if he has complete faith in the service
of the lotus feet of the Lord. Замыслы Шри Чайтаньи Махапрабху столь глубоки, что понять их может только тот, кто обладает полной верой в служение лотосным стопам Господа. Jai Ihansuni Prabhu Vatsalya Prakash Prema Bhakti Pai Tara Vipadhyayanash. Whether or not one understands it, if one hears of this incident concerning the activities of Gopinath Patanaika and Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu's causes mercy upon him, certainly he will be promoted to the platform of ecstatic love for the Lord, and for him all dangers will be nullified. Но понимает человек глубинный смысл этого происшествия или нет, если он услышит историю о Гопинатхе Патаньяйке и беспричинной милости Господа Шри Чайтаньи Махапрабху к нему, он обретет экстатическую любовь к Господу и избежит всех опасностей. Sri Rupa Raghunatha Pade Jara Ash Chaitanya Charitamrita Kohi Krishna Das, praying at the lotus feet of Sri Rupa and Sri Raghunath, always desiring their mercy. I, Krishna Das, narrate Sri Chaitanya Charitamrita, following in their footsteps. Молясь у лотосных стоп Шри Рупы и Шри Рагунатхи, уповая на их милость и следуя за ними, я, Кришнадас, рассказываю Шри Чайтанья Чаритамриту. Sri Rupa Raghunatha Pade Jara Ash Chaitanya Charitamrita Kohi Krishna Das. Thus end the Bhaktivedanta purports to Sri Chaitanya Charitamrita Antья-лила 9th chapter, describing the deliverance of Gopinath Patanaika and the manifestation of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu's causeless mercy upon him. Так заканчивается комментарий Бхактиведанты в 9 главе Антья-лилы Чаритамриты, в которой рассказывается о спасении Гопинатхи Патаньяйки, о беспричинной милости Господа Шри Чайтаньи Махапрабху к своему преданному. Sri Chaitanya Charitamrita ki Jai. Shrila Prabhupada ki jai. So excuse me, I have some other matters to attend to, so don't have time for questions this time. Прошу прощения, меня ждут срочные дела, поэтому вопросов и ответов не будет. If you have some questions on this chapter, you can ask them next time. We'll give some time for that. Если у вас есть какие-то вопросы по этим стихам, приберегите их до следующей лекции. And then we'll continue with chapter 10. Sri Chaitanya Mahaprabhu accepts prasadam from his devotees. В следующий раз мы начнем читать 10 главу, которая называется «Шри Чайтанья Махапрабху принимает прасад у своих преданных». Thank you very much. Спасибо вам большое. Харе Кришна. Харе Кришна. Guru Maharaj ki jai. Thank you. Hare Krishna. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Jai.